Hi everyone, welcome to Medicine with Alice again. راح نكمل مع section 6 on beta blockers. Guys, if you did not watch the introduction to beta blockers اللي هو from section 1 to 5, you need to watch it. لأنه if you understand the introduction, you will understand everything about beta blockers and you will never ever need to revise them again. Okay? So let's talk about the beta blockers, guys. The beta blockers عشان نحفظهم in an easy way, let's understand the classification of beta blockers. Beta blockers are classified into selective beta blockers, those which inhibit beta 1 receptors, and non-selective beta blockers, okay? اللي هو inhibit beta 1 and beta 2, okay? There is كمان beta 3, but focus on beta 1 and beta 2. When we say non-selective معناته they inhibit beta 1 and beta 2 receptors, ولما نقول selective beta blocker معناته they inhibit beta 1 receptors, they block beta 1 receptors. جميل جدا. ازاي نحفظهم؟ Guys, أي حاجة تبدأ من حرف ال A إلى ال M, this is what? This is selective beta blocker. يعني atenolol, acetolol, metoprolol, bisoprolol, those are selective beta blockers. إنما اللي يبدأوا بحرف ال N إلى ال Z non-selective. إزاي تحفظوها؟ افتكروا ال N عشان تفتكروا non-selective. Okay? وبالتالي from الأشياء اللي تبدأ اللي هو الميديكيشن اللي يبدأوا من ال N إلى ال Z يعني من الحروف اللي between ال N وال Z أو ال N أو ال Z itself معناته this is what? This is non-selective beta blocker, okay? اللي هم مين؟ اللي هم النادولول، البندولول، بروبرانولول، تيمولول، okay؟ ومين عندنا كمان في السلكتيف بيتا بلوكرز اللي هو من ال A إلى ال M هو الاتينولول، اسيبوتولول، ميتوبرولول، بيزوبرولول، okay؟ كارفيديلول. Those are what? Those are selective beta blockers اللي هو من ال A إلى ال M اللي يبدأوا بحرف ال A إلى ال M. What is special about a non-selective beta blocker انه they may exacerbate الازمه والسي او بي دي. ليه؟ لانه يعملوا برونكوسبازم. ليه بيعملوا برونكوسبازم and how and why شرحنا in the previous videos، ولكن باختصار blocking البيتا 2 receptors اللي موجوده في البرونكيولار smooth muscles حيؤدي الى برونكو constriction. okay؟ وبالتالي remember انه النون selective beta blockers بيعملوا برونكوسبازم in asthma and COPD patients. طيب non selective beta blockers كمان ممكن يعملوا exacerbation الى الفازوسباستيك angina. ليه ممكن يعملوا exacerbation للفازوسباستيك angina اللي هي Prince metal angina؟ طبعا شرحنا in the previous videos what is Prince metal angina in a summary. okay؟ وكمان حكينا انه ليه البيتا بلوكرز بيعملوا exacerbation للفازوسباستيك angina اساسا. okay and how. ولكن باختصار البيتا 2 receptors كمان موجوده في البلاد فيزلز. if you block البيتا 2 receptors هيحصل spasm. okay؟ وبالتالي في الناس اللي عندهم vasospastic angina you will just worsen the spasm if you give non-selective beta blockers. okay؟ اساسا what is the treatment of vasospastic angina؟ calcium channel blockers ممكن لانه بيعملوا relaxation of the vascular smooth muscles. البيتا blockers are contraindicated. Beta blockers are contraindicated in vasospastic angina. Keep this in your mind. okay؟ جميل جدا. Guys, what is كمان so special about these two beta blockers اللي هم الكارفيديولول ولا بيتالول انه guys افتكروا انه اي حاجه تنتهي ب O لول معناته this is only beta blocker. only beta blocker. واي حاجه تنتهي بلو لول فقط لو لول اوكي without O لول اللي ب O لول معناته this is beta blocker. اللي انتهوا بكلمه لول من دون O اللي قبلها معناته this is what? This is beta blocker plus something else. okay? beta blocker بس حاجة تانية يعني عنده beta blocking activity plus another activity. okay? إنما اللي بينتهوا ب all بس فقط beta blockers. لو نشوف هنا الاسيبوتولول، بيزوبرولول، اتينولول، ميتوبرولول، بروبرانولول، تيمولول، كل الاولول هذول only beta blockers. okay? إنما لو نشوف اللابيتالول بينتهي بايش اللابيتالول؟ بينتهي بلول فقط في A هنا. okay? والكارفيديولول بينتهي باللول فقط وهنا في اي. عشان كذا الكارفيديولول ولا بيتالول عباره عن بيتا بلوكرز بلس الفا 1 بلوكرز. This is important. Yes, extremely important. I will explain right now why. okay? So just keep in mind انه الاولول هم only بيتا بلوكرز انما لول هم بيتا بلوكر بلس something else. السوتالول كمان بيتا بلوكر بلس something else لانه في هنا اللول فقط وهنا في A. okay? وبالتالي حفظنا ازاي نحفظ البيتا بلوكرز in an easy way. Let's understand ليه هذه مهمة. ليش لازم أعرف إنه الكارفيديولول ولا بيتا لول عبارة عن بيتا بلوكرز with alpha 1 blocking activity. Number one, الكارفيديولول عبارة عن selective beta blocker with alpha 1 blocking activity. إنما اللابيتالول عبارة عن الكارفيديولول is selective. yes, الكارفيديولول is selective with alpha 1 blocking activity. إنما اللابيتالول عبارة عن non-selective.
لابيتالول عباره عن non selective with alpha 1 blocking activity. Why is this so important guys؟ ليه؟ guys لو نفتكر you will see then later if you study aortic dissection and hypertensive crisis you will see ان اللابيتالول ممكن ينعطف ال aortic dissection with hypertensive crisis. ليه؟ ليه اللابيتالول is good؟ لأنه اللابيتالول حيعمل بيتا blocking activity وبالتالي حيقلل لي الهارت ريت والcontractility. اوكي الهارت ريت والcontractility. هل هذا good في ال aortic dissection؟ extremely good. ليه؟ لأنه حيقلل الشير stress on the dissection فحيقلل لي الدايسكشن you know what I mean؟ انما وكمان حيقلل لي التوتال بريفرال ريزيستنت لما اعمل بلوكينج الى الالفا 1 اكتيفيتي. عشان كده اللابيتالول is a non-selective beta blocker with alpha 1 blocker activity. alpha 1 blocking activity وبالتالي يقلل لي blood pressure لانه بيعمل لي vasodilation. if you block alpha 1 receptor اللي بيحصل هو vasodilation فتقلل blood pressure وبالتالي تقلل total peripheral resistance or كمان اسمها systemic vascular resistance. لو قللت systemic vascular resistance this is extremely good لانه احنا we have hypertensive crisis اساسا we want to reduce the blood pressure وبالتالي اللابيتالول حيقلل blood pressure by انه يعمل vasodilation وكمان حيقلل heart rate and this is extremely good in aortic dissection لانه حيقلل shear stress on dissection وبالتالي labetalol is a very effective agent in what in aortic dissection with hypertensive crisis. عشان كذا لازم نعرف انه labetalol is a beta blocker with alpha 1 blocking activity. مو بس كذا في something we call Theochromocytoma. Theochromocytoma. في Theochromocytoma اللي بيحصل هو انه these patients have tumor that increases what norepinephrine and epinephrine اللي هو الكاتيكولامينز. They have a lot of norepinephrine and epinephrine in their blood. ايش اللي بيحصل؟ بيحصل severe vasoconstriction لان النورابinephrine والابinephrine بيعملوا binding الى الالفا 1 receptors فبيعملوا vasoconstriction. اوكي هذا الفازوكونستريكشن حيرفع البلاد بريشر ان Theochromocytoma. اوكي جميل جدا. if you give مو بس حيرفعوا البلاد بريشر النورابinephrine والابinephrine كمان حيعملوا binding الى البيتا ريسبتور صح؟ الى البيتا 1. if they bind beta 1 ايش اللي بيحصل؟ they will increase the heart rate and الكونتراكتيليتي. فعشان كده انت ممكن تعطي هذول البيشنت اللي عندهم في كروموسايتوما ممكن تعطيهم بيتا بلوكر عشان تقلل الهارت ريت صح والاريثميا اللي ممكن تحصل اساسا صح جميل جدا. ولكن في قاعده بتقول انه if you have pheochromocytoma don't give beta blockers قبل before you achieve alpha 1 blocking activity. يعني ايش؟ يعني اذا عندك pheochromocytoma ما تجي تعطي البيشنت non selective beta blocker without blocking الالفا 1 receptors. ليه؟ لو لنفترض انه you have Theochromocytoma patient وعنده high blood pressure وتاكيكارديا والى اخره وجيت انت واعطيت البيشنت بيتا بلوكرز والبيشنت ايش اللي بيحصل؟ الهارت ريت will drop. الهارت ريت will drop والبيشنت عنده severe hypertension severe peripheral vasoconstriction due to الالفا 1 activity. okay اللي بيحصل هو ايش؟ انه البيشنت may die. okay because the heart is not pumping enough against a very high watt resistance لانه الالفا 1 receptors if they are stimulated اللي بيحصل هو severe vasoconstriction. okay انت اعطيت البيشنت بيتا بلوكر وبالتالي قللت الهارت ريت. okay but you need to block الالفا 1 receptors before you give these beta blockers لانه if you don't block الالفا 1 receptors and you give beta blockers اللي بيحصل هو ايش؟ انه you will reduce the heart rate and the contractility while peripheral resistance is extremely high the patient may die. okay you know what I mean? This is called unopposed alpha 1 activity. okay unopposed alpha 1 activity. فعشان كده in Theochromocytoma ايش التريتمنت؟ you give something we call phenoxybenzamine. الفينوكسيبنزامين باي ذا واي عدد حروف الفينوكسيبنزامين هي نفسها عدد حروف كلمه Theochromocytoma عشان تو ريمبر الفينوكسيبنزامين والفيوكروموسايتوما. جميل جدا جميل جدا. الفينوكسيبنزامين عباره عن irreversible alpha 1 blocker. irreversible حطوا تحتها زليون خط. اوكي ليه؟ لانه if you irreversibly block الالفا 1 receptor this is extremely good in Theochromocytoma. we want to irreversibly block الالفا 1 receptors. okay then you give what? you give beta blockers عشان to decrease the heart rate والتاكيكارديا والى اخره. you know what I mean? وبالتالي in Theochromocytoma you must achieve alpha 1 blocking activity then you achieve البيتا blocking activity. okay مش العكس. جميل جدا. اوكي هايل. انما عشان كده يقول لك انه ايش البيتا بلوكرز اللي ممكن ينعطوا في الفيوكروموسايتوما directly without giving alpha 1 blocking agent هم اللابيتالول. اللابيتالول ممكن تعطيه في الفيوكروموسايتوما لانه اساسا هو alpha 1 blocking agent ولكن keep in mind انه لا
in Theochromocytoma we want something that irreversibly block alpha 1 receptors اللي هو phenoxybenzamine. If you get a question on Theochromocytoma and they ask you we want to reduce the blood pressure, or what do we give? Do we give beta blocker first or phenoxybenzamine first? The answer is always phenoxybenzamine first. Okay, جميل جدا. السوتالول زي ما قلنا بما انه ما ينتهي باولول، ينتهي فقط بلول، معناته هو بيتا بلوكر with something else. What is this something else؟ انه السوتالول بلوك البوتاسيوم channels. اوكي، اساسا السوتالول عباره عن كلاس 3 انتي اريثميك. اوكي، لانه عندنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 انتي اريثميك، صح؟ كلاس 3 انتي اريثميكس هم البوتاسيوم channel blockers اللي هم السوتالول. اوكي، sotalol, amiodarone, ibotilid. Okay, those are the potassium channel blockers اللي هم class 3 antiarrhythmic. جميل جدا. So what if you ask what is the beta blocker that is antiarrhythmic or class 3 antiarrhythmic or potassium channel blocker هو sotalol. البيتا بلوكر themselves عبارة عن class 2 antiarrhythmic. لكن sotalol not class 2 antiarrhythmic. Sotalol is class 3 antiarrhythmic with class 2 antiarrhythmic activity, of course. Why? Because it is a beta blocker. Okay, but it is mainly a potassium channel blocker that is class 3 antiarrhythmic. جميل جدا. البندولول and acetylol. What is so special about البندولول والacetylol? Number one, الacetylol بما انه يبدا بحرف ال A وبالتالي it is beta 1 blocker. البندولول بما انه يبدا بحرف ال B وبالتالي it is non-selective beta blocker. الاسيباتولول والبندولول عندهم intrinsic sympathetic mimetic activity وشرحناها in the previous video، صح؟ وبالتالي right now we will not explain it. Just know انه بما انه they have intrinsic sympathetic mimetic activity بيحصل معهم less lipidemia or no low dyslipidemia. انما كل البيتا بلوكرز حتعمل ايش؟ حتعمل dyslipidemia. non-selective beta blockers هم اللي بيعملوا dyslipidemia. non-selective لانه they block البيتا 2 and beta 3 receptors وشرحنا why in the previous videos. Okay, جميل جدا. هنا one thing I want to say انه الاكسبشن to this rule اللي هو الحروف اللي هو من ال A إلى ال M معناته selective ومن ال N إلى Z معناته non-selective هو اللابيتالول. اللابيتالول يبدأ بحرف ال L وبالتالي it is the only exception to this rule. هو يبدأ بحرف ال L يعني المفروض يكون selective لأنه between ال A وال M، لكن it is non-selective in fact. Okay, this is the only exception to this rule.